A very good evening, everyone. With your permission, we'll start. The session is going to be bilingual, so we'll be conversing both in English and Bangla. And we hope to get your participation as well, which is why you are also free to join in the discussions. We'll open the session to the floor after some time. And feel free to speak in both English and Bengali. শুভ সন্ধ্যা। আমরা আজকে এমন একজনের লেখা বই নিয়ে আলোচনা করতে চলেছি যিনি বঙ্গীয় নবজাগরণের একজন কাণ্ডারি। উনি ডেভিড হেয়ারের কাছে পড়াশোনা করেছেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে পড়িয়েছেন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মাইকেল মধুসূদন দত্তের শ্রদ্ধা, ভালোবাসা এবং বন্ধুত্ব লাভ করেছেন। এবং উনি ইংরেজির অধ্যাপক হয়েও উনি বাংলাতেও ছিলেন পণ্ডিত এবং বাংলা ভাষার এবং সংস্কৃতির প্রচার বিস্তার নিয়ে উনি ছিলেন বিশেষভাবে আগ্রহী। এরকম একজন ব্যক্তির একটি বক্তৃতা, যেটি বই আকারে পরবর্তীকালে প্রকাশিত হয়, সেকাল ও একাল, সেই বইটি খুব নৈপুণ্যতার সঙ্গে অনুবাদ করেছেন শ্রী আদিত্য প্রসন্ন ভট্টাচার্য। এবং উনি আলোচনা করবেন এই বইটি নিয়ে, এবং এই বইয়ের স্রষ্টা যিনি বক্তৃতাটা দিয়েছিলেন, দুজন স্বনামধন্য বক্তার সঙ্গে, যাদের আপনারা সবাই চেনেন, শ্রী চন্দ্রিল ভট্টাচার্য, যার কোনো ভূমিকার প্রয়োজন নেই, এবং শ্রী রঞ্জন মিত্র, ওনারও কোনো ভূমিকার প্রয়োজন নেই, কিন্তু তাও বলে রাখি উনি শ্রী অরবিন্দ ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সেক্রেটারি। এবং আমাদের সঙ্গে উপস্থিত আছেন শ্রী সুমিত বোস, চেয়ারপারসন অফ ভিডি সেন্টার অফ লিগাল রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, এবং ওনার জন্যই আজকে এই ইভেন্টটা সম্ভব হয়েছে এবং উনি এনেবল করেছেন ফর দিস ইভেন্ট টু টেক প্লেস। আমি অলরেডি একটা ভুল কাজ করে ফেলেছি, বলে রাখি আগেই যে রাজনারায়ণ বসু ছিলেন ইংরেজির অধ্যাপক, কিন্তু উনি বাংলা আর ইংরেজির মেশানো একদম পছন্দ করতেন না। এমনকি কেউ যদি বাংলা বলতে গিয়ে কোনো ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করতেন, উনি 1 পাইস জরিমানা করতেন, এবং সেটা নিজে করলেও তাই করতেন। তাই জন্য আপনি দেখবেন বাইরে যে টেবিল আছে ওখানে একটা কিউআর কোড আছে আদিত্যর নামে। যদি আপনারা যখন আপনাদের কমেন্টস দেবেন, বা আমাকে কিছুটা ফাইন দিয়ে দিতে হবে, যখন আপনারা কোনো বক্তব্য রাখবেন বা কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন, তাতে যদি কোনো ইংরেজি শব্দের প্রয়োগ করেন, ওখানে কিউআর কোড আছে, আপনারা জরিমানা দিয়ে দেবেন। A very good evening to you all. We are gathered here to discuss a book which is not only of great historical significance, but also of contemporary relevance. Without wasting any further time, I will request the translator, who's done a wonderful job in translating this book, and it also has a very enlightening foreword by Justice Ruma Pal. I'll request Aditya to say a few words about the author, who we should all have known, but we don't. And then that is a tragedy. And it's wonderful that someone as young as Aditya has come forward to address the issue. So I'll request him to give a short introduction of the author, and then read an excerpt from his translation, and then we'll allow the conversation to proceed organically. A very good evening, everyone, and thank you so much for joining us at the Bengal Club. I'll tell you a little bit about the author and the book as well. But first, let me take you back in time, almost exactly 150 years ago. Rajnarayan Basu, with his iconic salt and pepper beard, was standing in a room much like this, addressing an audience replete with the leading intellectuals of Kolkata, much like yourselves. And this would have been happening just a few kilometers from where we are seated today, in one of the institutions on College Street. On that day, Rajnarayan Basu delivered what would go on to become
one of his leading public addresses. And this was then transcribed and eventually published as an essay titled Shekal or Ekal. Now, he was, as Deepan mentioned, one of the leading luminaries of the Bengal Renaissance. He was an educator. He was a staunch sort of believer in the ability of the Bengali race to do much more than it had already done. And what did he speak on that day? He compared two periods in Bengal. The first is Shekal, which spans from 1690 to 1816, when Bengal retained some of its rootedness. And this was, of course, in part due to the non-interference of the East India Company in cultural affairs. People were physically stronger, spiritually more grounded, and they lived with a kind of simplicity and innocence, which Basu clearly admired. And then there is Ekal, which is Bengal in the 19th century, caught in the throes of what has been termed total colonialism, when indigenous values and forms of knowledge were replaced very quickly with Western education and Victorian morality. Now, somebody like Basu, he did not just idolize the past, but it is very apparent that he had a sense of dismay with the sort of cultural disorientation that he observed in the present. In brief, according to Basu, the past was flawed, but it was whole. And the present, albeit more advanced, was a tad bit hollow. Now, he compared the two periods on several yardsticks. And if you read this book, you will see that he compared it on things like physical and mental fitness, spirituality, religion, language, diet, attire, and much more. And of course, the report card was not glowing. At the end of the day, though, despite all of this, he ended on a note of stubborn optimism. He said that despite all of these laments, we should look forward to what is yet to come. And if you want to understand how to really critically appraise your own culture and your society without slipping into a sense of self-hatred or self-loathing, then this book is the ideal primer for you. And of course, when he's comparing the two periods, Rajnarayan Basu, his words, when I was translating them, almost all of his observations and all his laments ring as true today in 2025 as they did in 1874. Of course, what was Ekal for him is now Shekal for us. And we will see over the course of this conversation that whatever he was saying on all of these issues have immense contemporary relevance for us. And this is why I've tried to translate this book and bring not only his words to you in this little pocket time machine, but also the man himself, somebody that very unfortunately has been lost to the pages of history. Before Aditya reads an excerpt, আমি চন্দ্রিল দার কাছে আসবো। হ্যাঁ, আদিত্য পড়ার আগে আমি মূল বাংলাটা পড়ছি, যেটা রাজনারায়ণ লিখেছিলেন, সেটা একটু খাপচা খাপচা করে একটা জায়গা থেকে একটু বাদ দিয়ে, তারপর আদিত্য এটার ইংরেজিটা পড়বে। ইংরাজেরা ভালো না বলিলে কোনো কার্যের মূল্য হয় না, সকল কাজেই রাঙা মুখের বার্নিশ চাই। এ বিষয়ে আর একটা গল্প মনে হইল। একবার এক ব্যক্তি আরেকজনকে বলিতেছিল, ওদের বাটিতে পূজার বড় ধুম, গোড়ায় লুচি ভাজছে। যে কার্য গোড়ায় করে তাহার ভারী মূল্য, এখন আমাদের সকল কার্যেই গোড়ার দ্বারা লুচি ভাজানো চাই। তার একটু পরে বলছেন, সম্প্রতি এক বাঙালি ধর্ম সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে সামাজিক কোনো বিষয় লইয়া বিবাদ হইতেছিল। দুই পক্ষে বিলাতের লোকদিগের নিকট আপিল করিলেন, তাহারা এক পক্ষে ডিক্রি দিলেন। যে পক্ষ জিতিলেন তাহাদের কতই বা আনন্দ, যে পক্ষ হারিলেন তাহাদের কতই বা বিষাদ। যাহারা বিলাতে যান নাই তাহারা বিলাতের এইরূপ পক্ষপাতী, যাহারা বিলাতে গিয়াছিলেন তাহাদের তো কথাই নাই। বাঙালিরা এখন ক্রমাগত বিলাতে যাইতেছে, যেমন কাশীতে ও প্রয়াগে বাঙালি পাড়া হইয়াছে, তেমনি লন্ডনে এক বাঙালি পাড়া না হইয়া উঠে। এখানে দেখা যাচ্ছে দূরদর্শীও ছিলেন। আর লোকে যেমন কাশীতে মরিলে আপনাকে কৃতার্থ মনে করে, তেমনি সম্প্রতি বিলাতের ফেরত একজন যুবক ডাক্তার অত্যন্ত পীড়িত হইয়া লন্ডনে মরিবার ইচ্ছা করিয়া বিলাতে গিয়াছিলেন। তাহার মনস্কামনা সিদ্ধ হইয়াছিল, তিনি যেমন কাশীধামে পৌঁছিলেন অমনি তাহার প্রাণত্যাগ হইল। পূর্বে যেমন যুবকেরা পশ্চিমে পলাইত, এক্ষণে তেমনি তাহারা বিলাতে পলাইতে আরম্ভ করিয়াছে। যে সকল যুবক কোমল স্বভাব এবং এরূপ ভীরু যে অন্ধকারে এ ঘর হইতে ও ঘরে একেলা যাইতে অক্ষম, তাহারা পর্যন্ত বিলাতে যাইতেছে।
যেমন কুলকামিনী দিগের উপর জগন্নাথের ডোর নামিলে তাহারা পুরী যাইতে কোনো বাধাবিঘ্ন মানেন না, ইহারাও সেইরূপ বিলাতে যাইতে কোনো বাধাবিঘ্ন মানেন না, এদের উপর বোধ হয় বলরামের ডোর নামে বলে ব্যাখ্যা দিচ্ছেন। বলরামের সহিত ইংরাজ দিগের 3 বিষয় সাদৃশ্য আছে। প্রথম বর্ণ বিষয়, কারণ বলরাম ফর্সা, সাহেবরা ফর্সা। দ্বিতীয় বল বিষয়, দুই পক্ষেরই খুব শক্তি আছে। তৃতীয় মদ্যপান বিষয়। No action holds value unless the British approve of it. In everything, we seem to need the polish of a white face. This brings to mind another story. Once a person was telling someone they are having a grand celebration at their house. They even have a gora frying luchis. Whatever an Englishman does becomes immensely valuable. Nowadays, in all our affairs, we seem to want an Englishman to fry luchis for us. Recently, there was a dispute among members of a Bengali religious sect over a social matter. Both sides appealed to the British, who delivered a decree in favor of one party. What joy could the winning side feel? And how much sorrow would the losing side endure? Those who have never been to England are already biased towards it. And as for those who have been to England, there is no question about their allegiance anymore. Bengalis are now continuously traveling to England. Just as there are Bengali neighborhoods in Kashi and Prayag, it seems inevitable that a Bengali neighborhood will emerge in London as well. People think that dying in Kashi brings spiritual fulfillment. Similarly, a young Bengali doctor who was severely ill recently expressed his wish to die in London and travel there. His wish was fulfilled. As soon as he reached his Kashi Dham, he passed away. In earlier times, young men used to run away to the west. Now they have all started fleeing just to England. Even those youths who are so timid that they cannot walk from one room to another in the dark are venturing to England. Just as Kulokaminis go to Puri, undeterred by any obstacles, when they feel the divine pull of Jagannath's cord. Similarly, these youths seem to feel the pull of Balaram's cord, which compels them to go to England. There are 3 similarities between Balaram and the English. First, their complexion. Second, their strength. And third, of course, their fondness for alcohol. প্রথমেই চন্দ্রিল দাকে জিজ্ঞেস করব একটা প্রশ্ন, এবং সেটা চন্দ্রিল দা বলার পরে আমি রঞ্জন বাবুর কাছে যাব ওনার কমেন্টসের জন্য। 1874 সালে একটি বক্তৃতা, তার 2025 সালে অনুবাদ করার প্রয়োজন হলো কেন? এটা তো আদিত্যকে জিজ্ঞেস করা প্রয়োজন। আপনার মতে? আমার ধারণা প্রয়োজন হয়েছে তার কারণ 150 বছর হয়েছে। আমি দেখেছি 0 আর 5-এর প্রতি মানুষের বিরাট আকর্ষণ আছে। এই যে জকোভিচ 24টা গ্র্যান্ড স্ল্যাম পেয়েছেন, ভালো, কিন্তু 25-এর দিকে প্রাণপণ দৌড়ে, কেন 5 আছে শেষকালে, কেন 24-এ ক্ষতি কি? কেউ তো পায়নি এরকম। কিন্তু আমার ধারণা ওই আর কি 150 হয়েছে। কিন্তু এবার সত্যি কথা বলি, আমি এই বইটা পড়েছি আগেই, আমার ধারণা অনেকেই আমরা পড়েছি। বইটা অসম্ভব ভালো, মানে সোজা কথা, পড়তে খুব ভাল লাগে। আমরা যখন সাধারণত বলি কোনো একটা জিনিস খুব জরুরি, এটা কিন্তু পড়া খুব জরুরি, তখন আমরা বুঝি যে ওইটা খুব একঘেয়ে হবে আর নিরস হবে। এটা হচ্ছে আমাদের প্রায় নিয়ম, যে খাবারটা খাওয়া জরুরি, সেটা তেতো আর যাচ্ছে তাই হবে। এইবারে এই বইটা হচ্ছে ব্যতিক্রমী, তার কারণ এই বইটার একটা টান আছে, পড়লে মানে এক টানে পড়ে নেওয়া যায়। আমাদের মনে রাখতে হবে, যে কথা বলাও হয়েছে এর আগে, যে এই বইটা আসলে একটা বক্তৃতা। এটা 1874 সালে দেওয়া হয়েছিল। তার ঠিক বছর 2 আগে রাজনারায়ণ বসু আরেকটা হিট বক্তৃতা দিয়েছেন, সেটা হচ্ছে হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠতা। সেটা দিয়ে এমন নাম হয়েছে মানে ভাবা যায় না। এরপরে এই বইটার ভূমিকাতেও লেখা আছে যে আপনি আর একটা কিছু লিখুন টিকুন বলা হয়েছে, তো উনি বলছেন ওই জাতীয় সভাতেই উনি বলছেন ঠিক আছে আর একটা বক্তৃতা দেবো বলে বক্তৃতাটা দিচ্ছেন। এবার একটা বড় বক্তৃতা তো, মানে খুবই বড়, তার থেকে একটা বই হয়েছে। ফলে একটা দীর্ঘ বক্তৃতা দিতে গেলে যা যা দরকার সেগুলো সব উনি অসম্ভব ভালোভাবে প্রয়োগ করেছেন। বক্তৃতাটার প্রথমেই উনি বলছেন যে আমি আজকে কোনো ভারী কথা বলতে আসিনি, এটা বলতে হয় যাতে লোকে একটু নিশ্চিন্ত হয়, পরে ভারী কথা বলতে হয় কিন্তু গোড়ায় বলে দিতে হয়। বলছে আমি আজকে কৌতুক করতে এসেছি, ওই হিন্দু ধর্ম নিয়ে অত পড়াশোনা করার পর একটু আমোদ প্রমোদ করার মতন একটু কৌতুক করবো আজকে, তবে কিনা সেই কৌতুকে যদি কারোর উপকার হয় তাহলে তো ভালো। এবার উনি বক্তৃতাটা দিচ্ছেন, এবার বক্তৃতাটা একদম সোজা সাপটা, যে আদিত্য হিন্টও দিয়েছে। উনি কোনো আজকের দিন তো নয় যে বাবা ওই ক্রিটিক ওই বলবে, ফেসবুকে ওই ট্রোল হবে, অত ভয় ডর ওরা পেতেন না। উনি যা বলছেন সোজাসুজি বলছেন। আমরা যদি আজকে আলোচনা করি, আপনারা যদি বইটা পড়েন দেখবেন অনেক কিছুর সঙ্গেই আপনারা হয়তো একমত হবেন না।
হওয়ার কথাও নয়। উনি তাতে খুব একটা বিরাট একটা ও বাবা গো একমত হলো না বলে খুব হইচইও করবেন না। সোজা কথা হচ্ছে ওর মতটা উনি বলছেন, একদম আলাদা আলাদা করে পয়েন্ট করে বলছেন, সমস্ত দিকগুলো মোটামুটিভাবে বাঙালির এই দিক ওই দিক সমস্ত দিক নিয়ে কথা বলছেন, এবং বলতে বলতে মাঝে মাঝে চমৎকার মজার কিছু গল্প বলছেন। কারণ উনি বুঝছেন যে শুধুমাত্র তত্ত্ব কথা বললে, শুধুমাত্র এইটা এই ওইটা ওই বললে লোকের একটু একঘেয়ে লাগতে পারে। কখনো কখনো এমনকি যে বিষয়ে কথা বলছেন তার থেকে একটু বেরিয়ে গিয়ে গল্পটা ছুঁয়ে আবার চলে আসছেন। মানে একটা ভালো বক্তৃতা দিতে গেলে যা করতে হয় তাই করেছেন। ধরুন এই যে বইটা বেরিয়েছে তার একটা ভূমিকা আছে, ভূমিকাতে কী লিখবে একটা লোক, যে সে কালার একাল নিয়ে যখন একটা বই বেরোচ্ছে কী লিখবে, যে এই সময়ের লক্ষণগুলি এই বইতে বিধৃত থাকিল, পরবর্তীকালে মানুষ আজি হতে শতবর্ষ পরে এই দেখিয়া হেন হইবে, এরকম তো লিখতে হবে। মানে আমি একটা যে কাণ্ড করে গেলাম আর পৃথিবীতে কেউ করেনি, এই তো লিখতে হবে। তার বদলে উনি ভূমিকাটা স্রেফ লিখছেন। 26 বছর আগে আমি আর অক্ষয় কুমার দত্ত কাজ করতাম একসঙ্গে, ওই তত্ত্ববোধিনী সবার কাজ ব্রাহ্ম সমাজের ওই বাড়িটায়। এখনও যেন মনে হয় ডেস্কের পাশে বসে আছি, তা কী করবো, একদিন মনে হলো দেখা করে আসি। তা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে অক্ষয়বাবুর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। তা অক্ষয়বাবু বললেন, আচ্ছা সেকাল আর একাল নিয়ে কেউ একটা প্রবন্ধ লিখলে হয় না? তখন আমি ভাবছিলাম, আমি তো কদিন আগে একটা হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠতা নিয়ে বক্তৃতা দিয়েছি, এবার যদি একটা ইংরেজি ভাষার অনিষ্ট বা ইংরেজি সংস্কৃতির অনিষ্ট নিয়ে একটা বক্তৃতা দেওয়া যায়। অনেকে তো বলে ইংরেজির খুব ভালো ভালো দিক আছে, তা খারাপ দিকগুলো নিয়ে। তখন আমি বললাম অক্ষয়বাবু যা বলছেন তার থেকেই তো খুব আলাদা নয়। তা আমি ওই নিয়ে একটা বক্তৃতা দিয়ে দিলাম। তারপরে আমার বন্ধু এবং ছাত্র ঈশানচন্দ্র বসু ওটা নোট টোট নিলেন, তারপর আমরা ভালো করে ওটা দেখলাম, আবার অক্ষয়বাবুকে দিলাম, উনি এদিক ওদিক যোগ করলেন, তো বইটা তৈরি হয়ে গেল। আমি সত্যি বলছি কোনো বইয়ের এমন সপ্রতিভ একটা ভূমিকা সাধারণত পড়িনি। ভূমিকায় চেষ্টা করা হয় নিজের ঢাক পেটানোর, একটা বিনয়ের ঢাক পেটানো আছে আবার, যেখানে বলে আমি কি একটা মানুষ, দূর আমি তো একটা দিনহীন, কেন যে আমায় ওরা বললো তবে কি না আমি যা করে গেলাম, এর ওটা লিখতে। তার বদলে একটা লোক স্ট্রেট একদম সোজাসুজি লিখছেন যে এই হলো ওই হলো, তারপর বক্তৃতাটা শুরু হয়ে গেল। এবার দিতে দিতে বক্তৃতাটা আমি যেটা বলছিলাম, এই বইতে আদিত্য খুব চমৎকার করেছে। ওর যেগুলো টিকা টিপ্পণী আছে সেগুলো ও বইটার যে লেখাটা চলছে তার পাশে লাল লাল দিয়ে করেছে। আর যেগুলো বইটায় একদম রাজনারায়ণ বসুর যেগুলো ফুটনোট, সেগুলোকে ওই ফুটনোট হিসেবেই কালো দিয়ে তলায় রেখেছে, খুব সুন্দর, মানে সেটা বোঝা যায়। এবার এই ফুটনোটগুলো পড়তেও আপনাদের চমৎকার লাগবে। একটা জায়গায় রাজনারায়ণ বসু নিন্দে করছেন, বলছেন যে এখনকার পুজোয় কোনো আন্তরিকতা নেই। আদিত্য যা বলছিলাম আমরা একটু পরেই আসবো, যে উনি যা যা আক্ষেপ করেছিলেন এখন ওটা ঠিক সেই আক্ষেপ করি। তা উনি বলছেন পুজোয় কোনো আন্তরিকতা নেই, এই দালানে পুজো হচ্ছে আর বৈঠকখানায় বসে সব লোক মদ খাচ্ছে এবং খানা খাচ্ছে। মানে উনি বলছেন, আসলে ইঙ্গিত করছেন যে খাবারটা খাচ্ছে সেটাও হয়তো গরুর মাংস বা এরকম কিছু, মানে কোনোটাই ঠিকঠাক নয়, এইসব বলছেন। তো সেইখানে হঠাৎ দেখবেন একটা ফুটনোট আছে, সেখানে সেটা বলা হচ্ছে যে এই বক্তৃতাটা 7 দিন পর, দেওয়ার 7 দিন পর খবরের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন বেরিয়েছিল। সেই বিজ্ঞাপনে বলা হচ্ছে প্রাইম ইয়র্ক হ্যামস ইন ক্যানভাস জাস্ট ইন টাইম ফর দ্য পূজা। পুজোর একদম সময় মতো মোক্ষম সময় এসে গেছে, চমৎকার শুয়োরের মাংস আপনারা খেয়ে নিন। মানে এইরকম বিজ্ঞাপন 1874 দেওয়া হচ্ছে। এখন দিলে কিছু রাজনৈতিক দল মহা ঝামেলা করবেন, জাস্ট ইন টাইম ফর দ্য পূজা লিখলে, তখন ওরা তখনও জন্মাননি, তাই নিয়ে হয়েছে। এবার এই যে ফুটনোট একটা জায়গায় আছে, সেখানে উনি লিখছেন যে আজকের যুগে কয়েকটা জিনিস খুব বেড়ে গেছে, একটা হচ্ছে মদ খাওয়া, একটা হচ্ছে বেশ্যাবাড়ি যাওয়া, যেটা এমনকি স্কুলের বালক টালকরাও যাচ্ছে, আর লোককে ঠকানো। তা এই যে লাম্পট্য, এই যে মদ্যপ হওয়া, এই যে প্রবঞ্চনা, এইগুলোই এখন সভ্যতার লক্ষণ, ব্যঙ্গ করে লিখছেন। তারপর ওখানে অ্যাস্টেরিক্স দিয়ে একটা চমৎকার ফুটনোট আছে। সেই ফুটনোটটা হচ্ছে এই যে প্রকৃত সভ্যতা কাহাকে বলে, তজ্জন্য আমার প্রণীত হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠতার 3536 পৃষ্ঠা দেখো। মানে একটা লোকের কি চমৎকার আত্মবিশ্বাস যে হ্যাঁ ঠিক আছে, এইগুলো হচ্ছে অসভ্যতা। সভ্যতা জানতে গেলে আমি 2 বছর আগে বক্তৃতা বই পড়ে গেছে, ওটা 3536 পৃষ্ঠা দেখো। এবার সেটা আমি দেখেছি 3536, সেখানে বিরাট কিছু লেখা নেই, মূলত লেখা আছে খুব বেশি খাবে না, হ্যাঁ মাংস মদ খাবে না ইত্যাদি। কিন্তু একটা বড় জিনিস লেখা আছে, সেটা হচ্ছে যা কিছু করবে তার সঙ্গে একটা ধর্মের যোগ রেখো, যাই করবে হিন্দু ধর্মের সঙ্গে যেন তোমার যোগ থাকে। আমরা এই বইটা যখন পড়বো এক্ষুনি আলোচনাও হবে, সেখানে আমরা দেখব যে হিন্দু ধর্মকে উনি একটা শ্রেয় জিনিস বলে ভাবছেন, যে হিন্দু ধর্মের সঙ্গে যদি যোগ না রাখে হিন্দুরা, তাহলে তাদের অবনতি একদম অবশ্যম্ভাবী, কেউ আটকাতে পারবে না। কিন্তু এসবের পর আমি আরেকটা কথা বলি, সেটা হচ্ছে উনি যে কথাগুলো বলছেন, আদিত্য বললেন সেটা, যে সেই কথাগুলো শুনলে আমাদের মনে হবে যে অবিকল এই যুগে আমরা যে বিলাপগুলো করি সেই বিলাপ 1874 উনি করছেন। কিন্তু আদিত্য যেটা বললেন যে আরে ওটা তো তার কাছে এ কাল, আমাদের কাছে তো সে কালও নয়, সে কাল। 1874 মানে কি, মানে ডাইনোসর ঘুরছে এরকমই। আমরা 1874কে কোনো সালই ধরি না,
কিছু হয়েছে নাকি? সেই সালে উনি যা যা বলছেন আমি একটু ছোট করে বলি যে উনি কি বলছেন। একটা জায়গায় উনি বলছেন যে এখনকার কালে বাঙালিদের মানে 1874-এর কালে সব স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে গেছে। এত স্বাস্থ্য খারাপ যে উনি এমন লোকজনকে চিনতেন যে এক্ষুনি একটা বাঘ বেরিয়েছে তো একজন নাপিতের সঙ্গে চল বলে লাঠি নিয়ে বেরিয়ে গেল, তো ফটাফট বাঘটাকে মেরে নিয়ে চলে এলো। ভেবে দেখো, একটা লাঠি নিয়ে বাঘ মারতে পারে কী সব লোক ছিল। আর এখনকার লোক একটা শিয়াল তাড়াতে পারবে না। সব কতগুলো রোগা বেঁটে বিচ্ছিরি সব লোক। একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, এই কি চোখে দেখতে পাচ্ছ না, তোমার কি 40-এ চালছে ধরেছে? সে বলছে না, আমার তো 40 হয়নি, 35-এ পায়ে তারা ধরে গেছে। এইটা হচ্ছে ওর বক্তব্য। তা এবারে কেন স্বাস্থ্য খারাপ হয়েছে এর পক্ষে উনি 10খানা কারণ দিচ্ছেন। সেগুলো আমি সব বলবো না, কিন্তু কয়েকটা বলি। তা প্রথম কারণটা হচ্ছে এই যে ছোট ছেলেরা কোনো খেলাধুলো করে না, সারাক্ষণ চুপ করে বসে আছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, উনি হেডমাস্টার ছিলেন মেদিনীপুর জেলা স্কুলের, অনেক অসামান্য সব কাণ্ড করেছেন সেখানে, সে পরে বলা যাবে। তা সেইখানে উনি জিজ্ঞেস করলেন যে এই খেলতে যাচ্ছ না? না খেলবো না। তারা নাকি বই মুখে করে, তাদের এত পড়াশোনা যে তারা বই মুখে করে বসে থাকে, আর তাদের বলা হয় শান্ত ছেলে। উনি বলছেন এই শান্তটা হচ্ছে সর্বনাশের গোড়া। ছোট ছোট বাচ্চা খেলবে না কেন? তখন উনি জানেন না যে এমন একটা আয়তাকার জিনিস আসবে, বাচ্চারা কোনো দিন আর খেলতে যাওয়ার প্রশ্নই নেই, ভিডিও গেম খেলবে, রোবলক্স খেলবে, এবং খেলতে যাওয়ার কোনো দিন কোনো প্রশ্ন উঠবে না, জানেন না। কিন্তু বিলাপটা হচ্ছে ওই রকম। তারপর বড়দের সম্পর্কেও বলছেন, একটা জায়গায় হেঁটে গেলেই হয়, একটা পালকি নিয়ে নিল, তখনও উবের হয়নি, কিচ্ছু হয়নি। তাতেই উনি বলছেন যে এরাও কোনো খাটাখাটনি কিচ্ছু করে না। তারপর একটা জায়গায় বলছেন যে রাত দিন তো মদ খাচ্ছেই এরা, এবং সেইখানে বলছেন যে একটা ইংরেজি জীবনযাপন আছে। সেইটা বলতে গিয়ে উনি দুরকম বুড়োর কথা বলছেন। এবার উনি যেরকম বললো যে ইংরেজি বাংলা মেশাতে পছন্দ করতেন না, বলছেনও, বলেও ইংরেজি বাংলা মিশিয়ে বলছেন যে এই দুই বুড়োর নাম উনি দিচ্ছেন। একটা হচ্ছে ভার্নাকুলার বুড়ো, একটা হচ্ছে অ্যাংলিসাইজড বুড়ো। তা ভার্নাকুলার বুড়ো কী করে? রাত থাকতে ঘুম ভেঙে যায়, আপনারা জানেন বুড়োদের রাত থাকতে ঘুম ভেঙে যায়। তখন কি করে? তারা শুয়ে শুয়ে ধর্মসঙ্গীত গায়, কি ভালো। তারপরে সকাল সকাল উঠে তারা চান করে নেয়, কি চমৎকার। তারপর তারা বাগানে ফুল তুলতে যায়, কেন না ঠাকুর পুজো করবে, তা ফুলের গন্ধে তাদের কি ভাল লাগে। তারপর তারা ঠাকুর পুজো করে, কি সুন্দর। আর অ্যাংলিসাইজ বুড়ো কি করে? সে তো মদ খেয়ে আর বিচ্ছিরি মাংস খেয়ে রাত্রির অনেক রাত্রির করে শুয়েছে, ফলে ঘুম ভাঙতে অনেক দেরি। তারপর ঘুম ভেঙে সে চোখ আর খুলতে পারছে না, তার খোয়ারি ভাঙছে না। তখন উনি জানেন না যে গোটা মানুষজাত নেটফ্লিক্স থেকে রাত্রি 3টে শুতে যাবে। তাতেই উনি এই কথা বলছেন যে হায় হায় এ কী হলো, এরা একটা মানে কোনো রকম শৃঙ্খলার ধার ধারে না। তারপর বলছেন এই সমস্ত খাবার দাবারে ভেজাল মিশিয়ে দেওয়া হচ্ছে, কী সব ছাই বস্তু মিশিয়ে বুঝি না, আজকাল স্বাদও থাকে না, কিচ্ছু হয় না, তখনও জাঙ্ক ফুড ফাস্ট ফুড এসবের ধারণা আসেনি, তৎসত্ত্বেও উনি এই কথা বলছেন। তারপর একটা জায়গায় বলছেন যে এদের মুখ দেখো সর্বক্ষণ দুর্ভাবনার চিহ্ন। আরে আমাদের সময় সমস্ত লোক কি হাসি খুশি থাকতো, চণ্ডী মণ্ডপে বসে হুঁকো খাচ্ছে, একটা লোক এলো তাকে এই বসো 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 বলে মিষ্টি কথা বলতে লাগলো। আর এখন সবার মুখে দুর্ভাবনা, অর্থাৎ কিনা স্ট্রেস, যে আপনাকে সাইকিয়াট্রিস্ট গেলেই বলবে আপনি কিন্তু স্ট্রেসড হয়ে গেছেন, খচখচ করে ওষুধ লিখে দেবে। কেন? সেই স্ট্রেসের কারণ উনি বলছেন 1 চাকরি নেই, 2 জিনিসপত্র দাম বেড়ে যাচ্ছে, 3 লোভ বেড়ে যাচ্ছে। সব কটা এখনকার সঙ্গে মিলে যায়। এরপর শিক্ষা সম্পর্কে বলছেন যে এই সমস্ত বাচ্চাগুলোকে শুধু মুখস্থ করানো হচ্ছে, কিছু শেখানো হচ্ছে না, শুধু বলা হচ্ছে যে মুখস্থ করো গিয়ে পরীক্ষায়। মনে আপনারা জানেন সবাই যে কমিট টু মেমোরি অ্যান্ড ভমিট টু পেপার, এরকম একটা তত্ত্ব আমাদের চিরকালই আছে, 1874 ছিল, এখনও আছে। উনি যখন নিজে হেডমাস্টার ছিলেন উনি চেষ্টা করেছিলেন অন্যভাবে পড়াতে। তো ওকে একজন এসে বলছে দাদা এরকম করে পড়িও না, তোমার দুর্নাম হচ্ছে, গেডিয়ে দাও। তখনকার কালের ওটা হচ্ছে একটা কথা, গেডিয়ে দাও মানে হচ্ছে কোনো মতে গিলিয়ে দাও, তারপর ওরা সেটা গিয়ে উগরে দিয়ে চলে আসুক। এখনকার সঙ্গে এর কোনো তফাৎ নেই। তারপর বলছেন যে কথাটা দীপন বললেন যে ওরা সমস্ত রকমভাবে বাংলার সঙ্গে আমরা ইংরেজিকে মিশিয়ে ফেলছি, কথা বলতে পারি না ইংরেজি শব্দ ছাড়া। একটা জায়গায় সমস্ত বাঙালি কিন্তু বক্তৃতা হচ্ছে ইংরেজিতে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদেও নাকি আগে ইংরেজিতে বক্তৃতা হতো। রাজনারায়ণ বসু নাকি গিয়ে বলেন এটা কি বাঙালিদের উন্নতির জন্য বাঙালিরা বক্তৃতা দিচ্ছে, ইংরেজিতে দেবে কেন? তখন উনি বাংলাটা নাকি প্রচলন করেন। ফলে উনি বলছেন যে একটা জায়গায় বাংলায় সভা হলো, এবার কি হয়েছে মিনিটস যেটাকে আমরা বলি সেটা টোকা হচ্ছে, সেটা ইংরেজিতে টোকা হচ্ছে, কেন সেই কাজটা করা হবে? ফলে সেইগুলোর সঙ্গে আবার আজকে আমরা যা মোটামুটি বলি টলি সেই সমস্ত মিলে যাচ্ছে। আর একটা জায়গায় বলছেন যে মেয়েদের কথা উঠেছে, মানে ছেলেদের সম্পর্কে তো যাচ্ছে তাই বলছেনই, তা মেয়েদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলছেন যে আজকালকার মেয়েরা খুব পরিশ্রম বিমুখ, নিজেরা রান্না টান্না করে না, শুধু সমস্ত চাকর বাকরকে দিয়ে করিয়ে দিচ্ছে। এইভাবে চললে কি হবে? তোমার স্বাস্থ্য থাকবে না। তখনও মনে রাখুন মেয়েরা কিন্তু নেমন্তন্ন করে সুইগি থেকে জিনিস আনায় না। তাতেই বলছেন এই সমস্ত রকম সবাই পরিশ্রম বিমুখ। তাছাড়া আর কয়টা ছোট ছোট কথা বলেনি, সেটা হচ্ছে সমস্ত লোকজন আর বাবা মাকে শ্রদ্ধা করে না।
এমনকি বাবার বউকে খেতে দিতে অবধি চায় না, মানে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আর কি। বাবা চলে গেছেন, বাবার বউ বাড়িতে আছেন, তাকে খেতে দেবে না ছেলে। আর বাবা আলাপ করাতে এসছে বাবার বন্ধুর সঙ্গে, নিচে বসিয়ে ছেলে ওপরে বসে আছে, এরকম কিছু কিছু কথা বলছেন। তারপর বলছেন এরা সব স্বার্থপর, কেউ প্রতিবেশীর বিপদে আপদে গিয়ে দাঁড়ায় না, সব শুধু নিজেরটা বোঝে, ওখানে কোনো বিপদ হলে যাবে না। আগে প্রতিবেশীর একটা পুকুর খোঁড়া হচ্ছে, আরেকটা লোক গিয়ে তদারকি করছে। এই সব কিছু সমস্ত আমাদের সমাজে আর নেই। আর যুবকরা সব অশিষ্ট ব্যবহার করে, পায়ে পা লেগে গেলে একটা নমস্কার করার শিষ্টতা অবধি তাদের নেই। সাহিত্য বিজ্ঞানে বলছেন কোনো মৌলিক আবিষ্কার নেই, কোনো মৌলিক চিন্তা নেই, শুধু ইংরেজদের অনুকরণ করে যায়। এবং শেষকালে বলছেন কোনো আত্মনির্ভরতা নেই, আমরা ইংরেজদের কাছ থেকে ছুরি কাঁচি দেশলাই কাপড় চোপড় সমস্ত কিনি, এরকম করলে চলবে কি করে? মোদি শুনলে খুব খুশি হতেন যে আত্মনির্ভরতার কথা তখন বলে গেছে, যে 50% ট্যারিফ বসাও বাবা, আমি আত্মনির্ভর, সেই সব কথা উনি বলে গেছেন। ফলে এর থেকে আমরা যা বুঝি যে একজন বাঙালি 1874 সালে যে হাহাকার করতেন 2025-এ সেই হাহাকার করছেন। তাহলে কিন্তু একটা জিনিস প্রমাণিত হয় যে বাঙালির চিন্তার কিছু নেই, বাঙালির কোনো অধঃপতন হয় না। অধঃপতন কার হয়? যে আগে ভালো ছিল এখন খারাপ হয়েছে, যে 150 বছর ধরে একই রকম খারাপ আছে, তার অধঃপতন কি করে হয়? এই কথাটা এই বইটা পড়ে আপনারা মনে রাখবেন যে রাজনারায়ণ বসু বলছে হায় হায় গো আগে কি ভালো ছিল গো এখন খারাপ হয়েছে। এখন আমরা একদম হুবহু প্রিসাইসলি ওই কথাটা বলছি, হায় হায় গো আগে কি, এবং সেই লক্ষণগুলোকে আমরা দেখিয়ে দেখিয়ে বলছি যে আগে ছিল। তার তো হতে পারে না, কারণ রাজনারায়ণ বসুর সময় থেকেই যদি মানুষ পাড়াপড়শির বিপদে না গিয়ে থাকে, তাহলে তো আমি 2025-এ বলতে পারি না আগে মানুষ পাড়াপড়শির বিপদে যেত এখন যায় না, কোনোদিনই তা মানে যেত না। তার মানে আমরা যে হাহাকার করি, বলি যে বাঙালি খুব খারাপ, না, বাঙালি সবসময় খারাপ। আর রোজ যে প্রত্যেক পরীক্ষায় অঙ্কে যে 3 পায়, তাকে তো আপনি এইবারে তুমি অঙ্কে 3 পেয়েছো কেন বলতে পারেন না। 2তেও 3 পেয়েছে, 8এও 3 পেয়েছে, আপনি বলতে পারেন 3 পেলে 2 থেকে 8-এ উঠলো কি করে, সেটা খুব একটা আলাদা খুঁটিনাটির প্রশ্ন। কিন্তু আসল কথাটাই যে ধারাবাহিকভাবে বাঙালির যে রিপোর্ট কার্ড, সেখানে লাল দাগ আছে, 1874-এ আছে, 2025-এ আছে, হয়তো 2074-এও থাকবে, তাই খুব দুশ্চিন্তার কারণ নেই। Now, hidden beneath this veneer of humor, Rajnarayan Basu raised several serious issues. One of them was education. Now, I do not know how many of you are aware, but Rajnarayan's grandson was Sri Aurobindo. And we have someone who's been very closely connected with the endeavors which were started by Sri Aurobindo, and who's been very closely interlinked with the education sector. Do the same criticisms, Ranjan Babu, apply to the education sector today? Absolutely. Probably a little more. For the reasons, well, Chandril has already stolen the thunder, so it's very difficult to carry on after him, and understandably so. But I guess you'll have to bear with me for a few minutes. First of all, before I answer your question, I want to add 1 or 2 things which, I feel should be spoken about today. One is that it's a good question which Chandril raised, why after 150 years, so on and so forth. 2 very interesting things about this book is Bengal Club, I don't know how often it has as young an audience as today. The fact that today, 150 years later, that so many young people have gathered in a hall to listen to something that happened 150 years ago is remarkable, which also says that all hope is not lost in Bengal. The second thing is, somebody like Aditya, who's going to travel abroad very shortly, and that is the trajectory that is described in the book in rather great detail, has chosen a very nationalist theme on the eve of his departure and has written and translated this wonderful book. So I think, one of the questions I faced, not from me, somebody was posing this question, how come a young person got interested in a speech that was delivered by somebody considered relatively obscure today, and, he worked on it, and he produced a book. So it's remarkable. He didn't, write a book on jazz or pop or hard rock or something else,
but rather something like this. So that's remarkable in its own way. The third thing is the fact that Rajnarayan Basu had the foresight to think that when somebody speaks, he needs to be, it needs to be not too elaborate. The points need to be very, clear and precise. And the fact that it needs to be full of humor and wit. Because today we live in an age of reels. So our patience runs out after 20 seconds. So when you have some humor, then your attention is riveted. So I think this gentleman had a huge foresight to have, to discuss things in such a wonderful way that people will not get bored. They'll probably finish this book in a jiffy. The only difference is to buy this book today, I presume, you need a QR code rather than cash, which is, something very important. Coming to education, I think, which is a little more serious and more boring topic, I think before even I get to education, something I'd like to say is that whenever I see a Bengali talking about Bengal, and this is not unique to Rajnarayan Basu, I have found that Bengalis are always very critical of Bengal and Bengalis. And I don't think that Rajnarayan Basu is a singular exception to that rule. Whether Bengal deserves to be criticized as much is a very moot point. I feel many of us, many of you have lived, do live in various countries of the world, various states of India. I don't know whether Bengal deserves, as much criticism as it attracts. I think that's something you may choose to debate on. People always say Bengal is worse than somebody else. Well, to give you just one thing, we talk about corruption in Bengal. Is Bengal more corrupt than many states we know of in India? It would be interesting to see the statistics and what people have to say. Probably not. So just to mention something, today the topic is not that, but I would just say that we Bengalis are very fond of criticizing. Rajnarayan Basu aptly says that we are very lazy. In fact, he makes a whole case of how we are less hardworking than the English. And it's true. We are extremely lazy people. But the point is, the moment we move outside Bengal to any other part of India or the world, we are a race that becomes extremely hardworking. This kind of industry in an individual is remarkable. When we are with Bengalis, in the same crowd we fight. When we are in a cosmopolitan environment, we team up beautifully. So these are some unique characteristics of Bengal and Bengalis which I think need to be remembered. Coming to education, I think as Chandril very aptly said, now with all this, the video game is just the beginning of the story. But the fact is we've lost the child even before the child has arrived in school. I remember a few years ago, I was going on an excursion with the students of our school. And we were in a train. And we got in and, just opposite, and of course nowadays you don't have everybody together in one compartment. The railways take care that it's interspersed. And facing me, there was a couple and a very small little kid of, say, 2 or 3. And then they came, they settled down, and after some time they wanted to buy a newspaper. And they said, could you just make sure our child is safe and so forth. So they got down. And this little child was sitting with a gadget. The gadget was a tab. All right? And he says to me, "Tumi amar songe khelbe?" The child would not be more than 3 years of age. When the parents came back, they told me, they saw him playing with me. And they said, he is so uniquely endowed. He is far better than us in handling tabs. This is the kind of pride we have. So we've lost it before even we get there. At the time when the whole world is saying ban, gadgets, ban the mobile phone, ban the tab, ban the internet, we are there. So we've lost it
parenting is a lost concept. That's the first thing. Secondly, rote learning is bad, and everybody is saying so, and including Mr. Modi. Sir made a mention of Mr. Modi, Atmanirbhar Bharat. But Modi is also talking about national education policy, and one of the new things that's happened is, the HOTS. The HOTS is not the HOTS that young people would like to imagine it is. It is higher order thinking skills. Okay? So the HOTS are the main thing, and in our board, which is the ICSE board, very, called the Council for the Indian School Certificate Examinations, more colloquially the ICSE board, we will shortly have 50% of the question paper on HOTS. So the question is that when it's HOTS and 50%, will children pass? Rajnarayan Basu has raised a question here about getting to MA and people not succeeding. But I'm wanting to say that he advocated this story and he said not rote. But what will happen when it's so much HOTS? Because we are imitating. We are swallowing. It's like a pill, how we are consuming education. And there's nothing original about it. Our textbooks, and this is something even the not so young people will know, we have produced the most marvelous school textbooks because we have actually taken excerpts from all good books, summarized them together, made copious examples and put them together and problems to solve and answer keys, and that's far better than any book that the rest of the world produces. So in short, our education is the same as it was, but in fact the world's demands have moved much further. And we are therefore producing people today in this system who are unemployable. And all Bengalis seek employment. That is the unfortunate story. So entrepreneurship is also a very, very difficult theme in Bengal. And the last thing I'd like to say before, is that he laments the lack of industry and commerce, and that lament rings very true even today. Taking a cue from that, I suppose what Ranjan Babu was referring to is that Bengalis are what we call ghar jalane por bhulane. Now, coming to rote learning, which there is a substantive portion in the book where Rajnarayan deals with rote learning. His criticism is scathing. Now, Aditya is a product of rote learning, and he's still in the process. We are out of it. So whatever's happened has happened. He's still in the process. Now, in view of what Rajnarayan has said about rote learning, and you having been a product of the same system, how difficult was it for you to do an essential translation of the book from Shadhu Bhasha, which many of us can't read today, to English? And also, if you could give us your 2 bits on rote learning being a product of that system. Just before you speak, one little thing. Yeah. So I think this question needs to be posed to him today and after he comes back from abroad. And I think we might get another response. We'll have a part 2. No, to be very honest, you see, my education, for those of you who don't know, started in the Future Foundation School, where Mr. Mitro still happens to be the principal. And from the very little that I remember from my early days in Future Foundation, rote learning was virtually absent. I don't know what the situation is today, sir. I would hope it's still the same. Wonderful. And so I don't think, Deepan, it is fair to say that I am a product of rote learning. And of course, I went on to do law, and fortunately or unfortunately, rote learning happens to be the only way that we are taught the law in India. Of course, after my stint at Cambridge, I will come back and report to you whether Bilet has got it right or wrong. If I were to talk about the book, you see, my interest in it started as a mere intellectual curiosity, because I happened to find this one slok in the book. And if you permit me, I will read it out to you. There was an essay about colonial Kolkata, which I chanced upon. And that essay was essentially comparing the Englishmen who populated Kolkata in the early days of the East India Company and the stature that they held
among the populace of the city. Many of you would have heard of this Sanskrit slok. It goes, Ahalla Draupadi Kunti Tara Mandodari Tatha Pancha Kanya Smaren Nityam Mahapatak Nashanam. This sloka I had heard my grandmother recite to me on multiple occasions in my childhood. And I was amazed that there was a modification of this sloka in this essay about Englishmen in early colonial Kolkata. The modified sloka reads, Hare, Colvin, Palmer Aisha, Carey Marshman Astata, Pancha Gora Smaren Nityang, Mahapatak Nashanam. Now, this led me down a remarkable rabbit hole to try and trace one of the literary sources in colonial Bengal where this sloka was recorded in text. And Rajnarayan Bosu's Shekalar Ekal was that source for me. I'm sure it's there in many other places. Once I started reading the book, although you see, Shadhu Bhasha is something that we don't speak or that we don't write anymore today. Thankfully, when I was in school, we had read several texts in Shadhu Bhasha. And so the language wasn't as inaccessible to me as it may be to many students today. I had with me the able support of several Bangla to English dictionaries, and of course, my father and my mother who are in the audience today. But more importantly, this book wasn't meant to be a text at all. As the panelists have mentioned today, it was delivered as a lecture. And therefore, this book has a cadence, which a lot of other Shadhu Bhasha texts are possibly missing. And it is because of this cadence that Rajnarayan keeps pulling you forward. And even though there are several possibly words or phrases or idioms that escaped my understanding initially, I wanted to keep coming back. And it is for that reason that I was able to translate the book in such a short span of time. And I think that even if Shadhu Bhasha is something that not a lot of Bengalis read today, I would urge you to pick up the English translation, read it, but then very importantly, go back to Rajnarayan's original text. Because even though I am speaking the language of our colonizers, there is something in the cadence of Bangla which cannot be reproduced in English. Coming back to the context of education, we are already so immersed in Rajnarayan and his writing that we have failed to address the issue of Sri Aurobindo and what he had to say about his own maternal grandfather. And Ranjan Babu is best placed to address this. No, first of all, my apologies, because that was your question and I kind of drifted off. But Chandril in the beginning said, who cares anyway, we need to have fun. So I just took my liberty, okay? So I just want to say this, that I don't know how many of you probably know, I mean, is Sri Aurobindo today, or Aurobindo Ghosh, is one line in a history textbook, nothing much more. So I don't know whether you're aware that when he was dispatched at the age of 5 to Darjeeling, to Loreto Convent, and subsequently 2 years later to England, the brief given to the people who would thereafter coach him was that he and his two brothers, the three of them, were not to be in touch in any manner whatsoever to the manners, language, culture of Hindustan. That was the clear brief given by his father, because his father was an Anglophile, if that's the right expression, and very, very, civil surgeon of those days from Aberdeen University, and a great social worker, but he greatly believed that the best thing that happened to India was the fact that the British came, okay? Very interestingly and paradoxically, I want to say this, because at this stage, because he married Rajnarayan's daughter, Swarnalata Devi. So if you just compare what you heard with this kind of, belief, then you will find what I'm talking about. In fact, there is a reference in the book. What happens when somebody goes abroad, that he sheds his native beliefs, he comes back and wins. So he's probably even talking of his own son-in-law. Yeah? So, but subsequently, very interestingly, what happened to K.D. Ghosh,
that he was actually a great social worker. For the best part of his life, he lived in East Bengal, now Bangladesh. In fact, when Sri Aurobindo was born in 1872, he was posted in Bangladesh. So therefore, Sri Aurobindo was born in Calcutta in a friend's house. Mohan Ghosh was a friend, and he was born in Mohan Ghosh's house. But, you know, what happened shortly, maybe a few years thereafter, was that he then came across the other breed of English, which Rajnarayan has referred to in the book. He extolled a certain kind of English people, David Hare being one of them, and there are several other examples. But he talks about another set of Englishmen who are not so exalted. So K.D. Ghosh accosted these people who were extremely jealous, and in fact kept on transferring him from one place to the other, one position to the other. He felt very, very frustrated and betrayed. Interestingly, he also helped address the issue of malaria, cholera, all these things in East Bengal, and to improve sewage in Rangpur, he constructed the KD Canal. Even today in Khulna, the main road is not like in India, we have MG Road in every city. It's KD Ghosh Road, even today in Khulna in Bangladesh, even on this date. It's not Jinnah Road, it's not Sarawardi Avenue, it is that. Anyway, coming back to the point, when this treatment was meted out to K.D. Ghosh, he understood the lesson behind it, the kind of lessons that Rajnarayan is actually talking about in this book. And he, out of probably, you know, he had this dream that my sons will come back with an English education and will do justice in this country. So therefore, and hopefully with an ICS, because that was the best an Indian could aspire for. So what he started sending is excerpts from the newspaper Bengali by Surendranath to Sri Aurobindo at that time, a very young boy, impressionable age of say 11, 12, 13, who had no contact and understanding of India. And for the first time, Sri Aurobindo came to know of the repression, the injustice, the kind of treatment being meted out to Indians. I don't know how much he shared of his own personal miseries. And thereafter it's history, because in the Cambridge University, he went and formed a secret society called Lotus and Dagger, etc., etc. And with a Cambridge friend later on in Gujarat, in Baroda, he started writing articles in the Hindu Prakash. But, you know, very early on, in the, you know, around, say about 100 and a century and more ago, he wrote a treatise called The System of National Education. The genesis of this is very interesting, and if you permit me a few minutes, I'll share it in the form of a story. Okay? So this was a building that still stands. It's one of those heritage buildings which no promoter has yet taken charge of. So, you know, I can describe it to you. It's one of those rare examples where, and don't spread the word because tomorrow somebody might go there. Okay? So it's a massive mansion on Wellington Square. And it's the building of erstwhile the Raja Subodh Mullik and then his brother Nirod Mullik. So on that fateful evening, Subodh Mullik had gone out of the house and his mom knew that he was not at home, and she was on the veranda combing her hair. And suddenly from a distance, remember it was a time when there was no electricity, suddenly he saw a whole crowd, a huge populace with this moshal, these lamps, how would you call them, moshal? Anyway, those torches, approaching the building. And, initially there was a very loud roar. So she was very scared, and like a true lady, matron, she first inquired about her son, Subodh Mullik, and found out that he was outside the house, and she was extremely worried because what is this thing that's uproar all about? Is it something that people wanted to harm her son? These were the thoughts that were crossing her mind. And after a little time, this crowd was approaching, and she now began to hear the sound. And the sound was saying, Raja, Raja, Raja. Overnight, or one evening, Subodh Mullik, who was just a businessman with a huge mansion,
had been nicknamed Raja by the populace. Why? Because in Pantir Mart there was a gathering, and for the young and unruly people of Bengal who wanted to rebel against the British, not rebel, but at least wanted to have reformist ideas, and therefore the English didn't want to allow them to continue in their schools and colleges. So therefore, Subodh Mallik announced a grant of 1 lakh of rupees, a princely sum in those days, and then said on one condition, and that condition was that Aurobindo Ghosh, who was in the administrative service in Baroda with Maharaja Sayaji Rao Gaikwad, and was also vice principal at that point of the Baroda College, now the MS University, should be, spoken to, and he should be take on the thing as the founder principal. And listening to this, there's this whole story. So Sri Aurobindo left behind his job of 750 rupees per month, settled for 150, which did not come for most months, came down to Calcutta, and then Calcutta in those days, and became the founder principal of the Bengal National College. And then started, you see, what happened in Baroda, because he was there in Baroda. Remember when he came back at the age of 21, and it was the fateful year of 1893. Swami Vivekananda had embarked on his voyage to America to the Parliament of Religions. Aurobindo Ghosh, on the contrary, was coming back from England. It was the juxtaposition of 2 major events that year. He landed in Apollo Bandar, Bombay, and then he said a vast calm descended on him. Remember, he didn't speak a word of the language, of any Indian language. So when he went to Baroda, among other things, he settled for an author called Dinendra Kumar Rai to come and coach him in Bengali. And then he learned Gujarati, Marathi, Hindi, Sanskrit, Tamil, enriched himself with all the customs, traditions, literature, and in a few years' time, he wrote a book, a wonderful book, I don't know how many of you read it, The Foundations of Indian Culture. But going back to the point, he took up the job, and it's probably at that point in time, he started thinking, what is national education? It's a subject that is misunderstood even today. More than 75 years India's independence, we are still trying to define what is national education. And there are so many theories, and no one, we are not ourselves satisfied with any one definition. But he proposed something at that point in time, which eventually in 1951, after his demise, led to the mother, convening a convention, and in that convention announcing the formation of what would become the Sri Aurobindo International Center of Education. Very interesting, I won't go into all the stuff that is there. What I would say is, it's the only institution in India which has a sanction of the Indian Parliament to conduct studies without a degree or a diploma and affiliated to no board of any government in India. It's a very unique statute which persists till this date. Coming back to this national education, eventually, so he wrote this wonderful work, and there you see the imprint of Rishi Rajnarayan Bose. Remember, all the tenets, the not rote learning, got embodied there. One of the first tenets he talked about was the first principle of true teaching is that nothing can be taught. Yes. The teacher acting as a facilitator rather than somebody who's directing. And here, if you read in Rajnarayan Bose's own book, talking of the guru and the, the Persian teacher and whatever, all extremely strict, and it's teacher directed. So when you're thinking of 120 years ago, and the teacher saying that I am a co-learner, it's a complete departure. Then suggesting that you go and you learn from the near to the far. So if you are in a village, you first think of where you are and where your post office is. That is your first lesson in geography. Then you expand that to the community,
to the hospital, to the neighboring village, eventually the district, then to the state, etc., etc. So just, it's a long story. We don't need to get into it. What I do need to say is that the gentleman whom K.D. Ghosh wanted as a completely anglicized person, schooled in that thought and bowing, paying obeisance to that kind of philosophy, came back mass-chastised, reformed, with an imprint of the thoughts that Rajnarayan had embodied, because, very interestingly, he was referred to as the grandfather of Indian nationalism. Coincidentally, he is the grandfather of Aurobindo Ghosh. All right? I don't know whether it's just a coincidence, but the imprint of Rajnarayan Bose is very clearly evident in his entire philosophy of education. So therefore, to that extent, when I talk about the Sri Aurobindo International Center of Education, and that has left an indelible imprint, because, for two reasons. One of the first registrars of this institution was a gentleman called Kirit Joshi. I'm coming back to contemporary times. She was special advisor in the Ministry of Education to Prime Minister Indira Gandhi. Lo and behold, much later, when Indira Gandhi was dead and gone, he was a special advisor in education to none else than Chief Minister Narendra Modi in Gujarat. Much later, when Narendra Modi visited Auroville in 2018 for their 50th anniversary, he extolled the educational philosophy of Sri Aurobindo and said that that is something that India has to offer the world. Fast forward, when G20 was hosted in India, the Y20 things for the youth, a lot of them were happening in Auroville. So you can trace the influence of Rajnarayan Basu all the way from 1874 to today's time. Okay, so today's session is not on education per se. The point I'm trying to make is this gentleman is not as forgotten. Maybe the name is forgotten, but the imprint and the influence remains. Thank you. Wonderful. Thank you. শেষ বক্তব্যটা চন্দ্রিল দাই দিক। বই জুড়ে, বক্তৃতা জুড়ে রাজনারায়ণের অনেক আক্ষেপ। বাঙালিরা ব্যবসা করতে পারে না কেন, এরা 1874 সালে বলছেন, বা আমরা মানে সমাজে আমরা অতটা উন্নত হতে পারিনি কেন। কিন্তু ওনার আক্ষেপ থাকা সত্ত্বেও উনি শেষ করেছেন কিন্তু আশা দিয়ে। উনি হাল ছেড়ে দেননি। উনি আশা করছেন যে এটা চলবে না, এর একটা পরিবর্তন ঘটবে। সেই দিক থেকে আমি যদি আপনাকে জিজ্ঞেস করি যে সমাধান কি, রাজনারায়ণের প্রাসঙ্গিকতা আমরা অনেক আলোচনা করলাম, কিন্তু উনি যেই আক্ষেপগুলো করেছেন এর সমাধানটা কি? সমাধান আছে বলে আমার মনে হয় না। এই যে শেষকালে উনি যে আশার কথাটা বলেছেন, ওটা বলতে হয়। ওটা হচ্ছে যেরকম বাঙালিদের অনেকগুলো মুদ্রা দোষ আছে, যার একটা উনি বললেন যে শুধু শুধু বাঙালিদের মানে যতটা সমালোচনা করার নয় ততটা করে, হয়তো তাই, আমি জানি না। আমার ধারণা বাঙালির কিছুই না, বাঙালির প্রতি অনেকটা প্রত্যাশা আছে, সেই জন্যে তারা ভাবে যে আমার ছেলে ফার্স্ট হলো না বলে তাকে বকে, সে হয়তো খুব বেশি হলে 25th হতে পারে, কি করবে, কিন্তু বকবে যখন তখন তো বলবে ও ফার্স্ট হলো তুই পেলি না কেন, তাই করে। কিন্তু সেই রকমই বাঙালির আরেকটা মুদ্রাদোষ হচ্ছে সব বলে টোলে, খুব বকুনি দিয়ে সব বাজে বলে শেষ অনুচ্ছেদে বলে তবু আশা ছাড়লে চলবে না। এটার কোনো ভিত্তি আমি পাইনি। আমি আপনাদের কাছে এই জায়গাটা একদম পড়েই শোনাই রাজনারায়ণের নিজের লেখা থেকে, তাহলে আপনারাও আমার ধারণা বুঝতে পারবেন। রাজনারায়ণ বলছেন, যখন আমরা শারীরিক বলবীর্য হারাইতেছি, যখন দেশীয় সুমহৎ সংস্কৃত ভাষা ও শাস্ত্রের চর্চা হ্রাস হইতেছে, যখন দেশীয় সাহিত্য ইংরেজি অনুকরণে পরিপূর্ণ, যখন দেশের শিক্ষা প্রণালী এত অপকৃষ্ট যে তদ্বারা বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ না হইয়া কেবল স্মৃতিশক্তির বিকাশ হইতেছে, যখন বিদ্যালয় নীতিশিক্ষা প্রদত্ত হইতেছে না, যখন স্ত্রী শিক্ষার অবস্থা অত্যন্ত অনুন্নত, যখন উপজীবিকার আহরণের বিভিন্ন বিশিষ্ট উপায় সকল অবলম্বিত হইতেছে না, যখন সমাজ সংস্কারে আমরা যথোচিত কৃতকার্য হইতে পারিতেছি না, যখন চতুর্দিকে পানদোষ, অসরলতা, স্বার্থপরতা, সুখপ্রিয়তা প্রবল, যখন আমাদিগের রাজ্য সম্বন্ধীয় অবস্থা শোচনীয়, বিশেষত যখন ধর্মের অবস্থা অত্যন্ত হীন, তখন গড়ে আমাদিগের উন্নতি কি অবনতি হইতেছে তাহা মহাশয়েরা বিবেচনা করুন। এইখানেই বক্তৃতাটা শেষ হয়। এরপর কিন্তু আমাদিগের নিরাশ হওয়া কর্তব্য নহে, আশা অবলম্বন করিয়া থাকিতেই হইবে, যেহেতু আশাই সকল উন্নতির মূল বলে
বলছেন যে কয়েকজন বাঙালি তো অমুক করেছে তমুক করেছে, হেলায় লঙ্কা করেছে, জয় বিজয় সিংহ হেন তেন। তারপর বলছেন এই তো কয়েকজন সিভিল সার্ভিসে ভালো কাজ করছে, কয়েকজন অন্য জায়গায় গিয়ে ভালো কারখানা টারখানা সমস্ত করছে, আর ভগবান যদি চান তাহলে তো উঁচুকে নিচু নিচুকে উঁচু করতে পারেন, তাই নিশ্চয়ই উনি একদিন বাঙালিকে খুব ভালো করবেন। এখন এইটাকে আমার মনে হয় একটু গাজোয়ারি আশাবাদ। এইখানে আমি কোনো আশা খুঁজে পাই না। সত্যি বলতে কি, গোটা বক্তৃতাটা, গোটা বইটার আমাকে যদি বলা হয় যে তুমি কোথাও কি একটু দেখেছো যে কিরম যেন একটা, তখন আমি বলবো ওই অংশটা একটু দুর্বল, ওর আগে উনি শেষ করে দিলে পারতেন। উনি যখন বলেছেন সব কিছুই খারাপ, তো খারাপ তো কি হয়েছে, মানে কেন আশা করতেই হবে? এখনও আমি সমস্ত বক্তৃতায় শুনি না না আমার তো আশা ছাড়লে চলবে না, মানে এটা আশা ভোসলেকে ভালোবাসলে বলা যায়, কিন্তু এমনিতে আশা ছাড়লে চলবে না কেন? যদি আমি দেখি একটা ওকে ফার্স্ট স্টেজ ক্যান্সার হয়েছে, আশা ছেড়ে দিতে হবে, প্যালিয়েটিভ কেয়ার হয়ে যাবে, এর বেশি কী হয়? ফলে যদি বাঙালি জাতির কিছু না হয়, আমি যদি অনেকক্ষণের বক্তৃতা এটা প্রতিষ্ঠা করে থাকি, তাহলে বলো হ্যাঁ দেখুন বাঙালির কিছু হলো না, বলে নেমে যাব। অথবা বলবো যে না এই কারণে হচ্ছে। তবে এই যে বক্তৃতাটা, সেখানে কোথাও ভালো কিছু বলেননি তা নয়। উনি বলেছেন যে একটা জায়গায় একটু নিন্দে করেছেন যারা ডিরোজিও শিষ্য তাদের, উনি নিজেও তার মধ্যে আসলে, কিন্তু সে কথা আলাদা। উনি বলছেন যে ডিরোজিও অসামান্য একজন মানুষ ছিলেন, তার ছাত্রপ্রীতি, তার স্বদেশপ্রেম, তার কাব্য প্রতিভার কোনো তুলনা হয় না। কিন্তু তার যারা ছাত্র, তারা এই পাশ্চাত্য শিক্ষাটা পেয়ে তাদের মাথা ঘুরে গেছে। তারা ভেবেছে যে এক গ্লাস মদ খেলে কুসংস্কারের ওপর একটা জয়লাভ করা হয়। তারা সব বিভিন্ন দোকানে গিয়ে গরু খেতে পারিস বলে জিজ্ঞেস করে, আর মুসলমানের দোকান থেকে বিস্কুট কিনে তারা হিপি ফুররে বলে চেঁচায়। এসব বলে উনি বলছে, কিন্তু একই সঙ্গে বলছেন যে এরা কিন্তু শুরু করেছে যে যখন এরা কোনো বড় চাকরি পায়, রাজকার্য করে, তখন কোনো রকমের ঘুষ নেয় না। আগেকার কালে যারা অনেক বড় বড় কোনো কাজকর্ম করতেন, জমিদারের নায়েব হেন তেন, তারা সবাই ঘুষ নিতেন। কিন্তু এই ডিরোজিয়ানরা এসে যেটা চালু করেছে, এরা কখনো ঘুষ নেয় না। এটাও বলছেন যে দেশপ্রেম বেড়েছে। এই বক্তৃতাটা কিছু কিছু বৈপরীত্যও আছে। এক জায়গায় হয়তো বলছেন যে এই বাংলা ভাষাটা আমাদের সময়, মানে রাজনারায়ণ বসুরা যখন ছোট ছিলেন, পড়াশোনা করেছেন, তখন নাকি ওরা বাংলা ভাষাকে কোনো মর্যাদা দিতেন না, কেউ পড়তেন না, বাংলা ক্লাসে শুধু গল্প করতো। স্যারকে বলতে যে স্যার গল্প বলুন, কেউ বাংলা পড়তো না, বাংলার ধার কাছে যেত না। এমনকি সেখানে উনি একটা গল্পও বলছেন যে ফার্স্ট ইয়ারে পড়া একজন ছেলে যাচ্ছে, তাকে একজন কি একটা বাংলা বাক্য দিয়েছে, এটার মানে বুঝিয়ে দিতে, সে কিছুই বোঝাতে পারেনি, গায়ে ঘাম হয়ে গেছে। তখন সেই লোকটা তাকে ব্যঙ্গ করে বলেছে, এ তোমার ইডিবিডি নয়, এ বাংলার ঘানি। ফলে বাংলার ঘানি এখন নাকি উনি বলছেন যে আমাদের সময় আমরা বাংলা টাংলা কিছু পড়তাম না, এখন আবার লোকে বাংলা পড়ছে। পরে আবার বলছেন বাংলার সঙ্গে ইংরেজি মিশিয়ে ওটা কি হচ্ছে। এক জায়গায় যখন বলছেন যে আমাদের বাংলার উন্নতি হচ্ছে কিসে, দুটো জিনিসে, একটা হচ্ছে ইংরেজি শিক্ষায়, আর একটা হচ্ছে রামমোহন কর্তৃক যে ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এইটায়। এবার এতর দ্বারা কি কি উন্নতি হচ্ছে তার একটা তালিকা উনি দিচ্ছেন, যে স্ত্রী শিক্ষা প্রসার হচ্ছে, মেয়েদের বেশি বয়সে বিয়ে হচ্ছে, বিধবা বিবাহ হচ্ছে, অসবর্ণ বিবাহ হচ্ছে, এরকম অনেক কিছু। সেইখানে উনি আবার এক জায়গায় বলছেন যে লোকে বিলেত যাচ্ছে, এটা একটা উন্নতির লক্ষণ বলছেন। পরবর্তীকালে বিলেত যাওয়াকে আবার ব্যঙ্গও করছেন। তবে সেখানে বলছেন আমি বিলেত যাওয়ার বিরুদ্ধে নই, ফিরে এসে যদি আমি আমার বাঙালি সমাজ, আমার হিন্দু সমাজের সঙ্গে কোনো রকম সম্পর্ক না রাখি, তাহলে আমি না ঘরকা না ঘাটকা হয়ে যাই। তাহলে সাহেবরাও আমাকে পৌঁছে না, আবার বাঙালি হিন্দুরাও আমাকে পৌঁছে না, তাহলে কি করে হবে? মানে এমন চমৎকারভাবে উনি পুরো জিনিসটা বলছেন, তার মধ্যে কিছু আশা অবশ্যই বোনা আছে, একদম নেই তা নয়, কিন্তু নৈরাশ্যের ভাগটা বেশি। আমি বলি কি, আমরা বরং এত তত্ত্বে না গিয়ে একটা মজার গল্প দিয়ে শেষ করি। যেটা বলছিলাম, উনি ইচ্ছে করে ডাইগ্রেসও করছেন গল্পটা বলার জন্যে। একটা জায়গায় উনি বলবেন যে বাঙালিরা দুধ খায় না বলে বাঙালির গায়ের জন্যেই মনের জোটফোট কিছু নেই। এবার দুধ খায় না কেন, দুধের হলো কি, তার মূল জিনিসটা সেটা উনি পরে বলছেন যে মুসলমানরা আর ব্রিটিশরা মিলে গরু খেয়ে উজাড় করে দিয়েছে, সেই জন্য হিন্দুরা দুধ খেতে পাচ্ছে না। বেশ ভালো কথা। এইবার সেইটা বলতে গিয়ে হঠাৎ তার আগে উনি বলছেন যে তবে কি না এই যে হিন্দু বাঙালি, এই যে ডিরোজিয়ানদের কথা উনি আগে বলেছেন, যারা গায়ের জোরে সাহস দেখানোর জন্যে, আমি কুসংস্কারাচ্ছন্ন নই দেখানোর জন্য এমন কিছু কাজ করছেন যা একটু হিন্দু বিরোধী কাজ, সেইটা বলতে গিয়ে একটা গল্প বলছেন। সে গল্পটা হচ্ছে যে দুজন লোক উইলসন হোটেলে খেতে গেছে, দুজন হিন্দু বাঙালি। তাদের মধ্যে একজন বলছে যে ওয়েটার তাকে বলছে যে এই ভিল হ্যাঁ, মানে বাছুরের মাংস, ওটা ফুটনোট আবার লেখা আছে, ভিল মানে বাছুরের মাংস। ভিল হ্যাঁ, বলছে নেই হ্যাঁ খোদাবন্ত। তখন বলছে বিফ স্টিক হ্যাঁ, মানে বিফ স্টেক, কিন্তু ওখানে উনি লিখছেন বিফ স্টিক। বিফ স্টিক হ্যাঁ, ও ভি নেই হ্যাঁ খোদাবন্ত। অক্স টাং হ্যাঁ, ও ভি নেই হ্যাঁ খোদাবন্ত। বলে কাফস ফুট জেলি, মানে গরুর
पा থেকে কি আর তৈরি করে, কাপস ফুড জেলি, হ্যাঁ ও ভি নেই है খোদাবান, আরে গরু কা কুছ है नहीं। তখন আরেকজন যে লোক সে বলছে, ওরে বাবুর জন্য গরুর যদি আর কিচ্ছু না থাকে তো খানিকটা গোবর এনে দে না। তা এই যে গল্পটা, এবার উনি বলতে বলতে আসছেন সারাক্ষণ চমৎকার সমস্ত কথাবার্তা, এই যে শিক্ষা নিয়ে এত কথা হলো, উনি নিজে হেডমাস্টার মশাই, উনি যখন মেদিনীপুর জেলা স্কুলের হেডমাস্টার হয়েছিলেন উনি দেখেছিলেন যে ছেলেদের সোজা হয়ে বসে থাকতে কষ্ট হচ্ছে, বেঞ্চি আছে, উনি প্রথম পেছনে একটা যাতে কিছু থাকে যাতে তারা হেলান দিতে পারে তার ব্যবস্থা করেছিলেন, উনি তাদের জন্য খেলার মাঠ করেছিলেন, ব্যায়ামের ব্যবস্থা করেছিলেন, মেয়েদের জন্য আলাদা স্কুল করেছিলেন, নাইট স্কুল করেছিলেন যারা পড়াশোনা করতে পারে না, ওর সমাজ সংস্কারের কোনো তুলনা নেই। কিন্তু যখন কথা বলছেন, যখন ঘাগুলো মারছেন সেগুলো মোক্ষম, এবং সেইগুলো আবার অনেকগুলো মজার গল্পের মধ্যে দিয়ে বলতে বলতে আসছেন। ফলে এই পুরো বক্তৃতাটার মধ্যে কিছু আসার জায়গা আছে, মূলত নিরাশার জায়গা আছে। উনি যা বলতে চাইছেন সেটা হচ্ছে বাঙালি সেকালে, যেটা আদিত্য বললো যে অনেকটা হয়তো সামগ্রিকভাবে একটা কিছু ছিল, কিন্তু সে কথাও আমাদের খুব যে বিশ্বাস করতে হবে তা না। কেউ যদি আপনাকে বলে যে আগের কালে লোকের সব ব্যবহার ভালো ছিল, তারা কেউ নিরাশ হতো না, তারা সবসময় একগাল হাসি নিয়ে থাকতো, এই কথা কেউ বিশ্বাস করে? কখনোই না। আমরা তো জানি গ্রাম সমাজে যথেষ্ট কুটিলতা ছিল, এবং তখনকার দিনের বহু লোক ছিল এর বাড়িতে মামলা ঢোকাচ্ছে, তার সঙ্গে শয়তানি করছে। ফলে রাজনারায়ণ বললেও আমাদের চট করে যে বিশ্বাস করতে হবে তা না, যে 1874-এর আগে হয়তো 1627-এ সবাই খুব ভালো ছিল, 1872-এ সবাই খুব খারাপ হয়ে গেল, এখন খুব ভালো আছে, ওরকম কিছু হয় না। কিন্তু আমরা এখান থেকে যেটা বুঝতে পারি সেটা হচ্ছে একটা লোক তার পর্যবেক্ষণ শক্তি যদি একদম ক্ষুরোধার হয় আর বলার ভঙ্গিটা চমৎকার হয়, এবং সেটাকে উনি পরে নিশ্চয়ই লেখার সময় কিছু কিছু হয়তো পরিমার্জন করেছেন, অক্ষয় কুমার দত্ত তার মধ্যে ছিলেন, সেইটাকে যদি তিনি চমৎকার করতে পারেন তাহলে সেটা 150 বছর পরেও হয়তো আরও অনেক দিন পরে একটা অত্যন্ত সুপাঠ্য বই থাকতে পারে। আর একটা বই সম্পর্কে তো সবচেয়ে ভালো কথা এটাই বলা যায় যে সেটা সুপাঠ্য, সেইটা উনি করেছেন। এবং যেহেতু আমরা বাঙালি, আমাদের পড়তে গেলে চমক জাগে যে বাবা বাঙালিকে এত সুন্দর ব্যবচ্ছেদ করেছেন। কারোর মনে হতে পারে একটু বেশি করা হয়েছেন, কারোর মনে পারে না না আর একটু করা হওয়া উচিত ছিল, কিছু জায়গায় আপত্তি থাকতে পারে। যেমন বহু জায়গায় উনি বলছেন শিক্ষার সঙ্গে উনি বলছেন বারবার নীতি শিক্ষা করা দরকার, আগে ভালো মানুষ হওয়া দরকার, সেটা কি করে করতে হবে, ঈশ্বরকে জানা দরকার, দেশের জন্য কি করতে পারি জানা দরকার, অন্য মানুষের জন্য কি করতে পারি জানা দরকার। আমরা সেটাকে শিক্ষার আবশ্যিক অঙ্গ হিসেবে নাই ধরতে পারি, কেউ তো ভাবতেই পারে যে ভগবানের সঙ্গে কি সম্পর্ক। বারবার বলছেন যে ধর্মের সঙ্গে যদি সম্পর্ক না থাকে, যদি আমার ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি এবং পরকালের ভয় না থাকে, যা উনি বলছেন তখন সাকারবাদী এবং নিরাকারবাদী দুই পক্ষেরই নাকি নেই, উনি নিজে কিন্তু ব্রাহ্ম নিরাকারবাদী, তৎসত্ত্বেও বলছেন এই সমস্ত কথা আমাদের মনে হতে পারে ও নিয়ে অত ভাবার কিছু নেই। এক জায়গায় বলছেন যে এটা মনে রাখতে হবে যে এমন কোনো ভালো কথা নেই সমাজ সম্পর্কে, মানুষের চলাফেরার ধরন সম্পর্কে, কি করতে হবে ঔচিত্য সব সম্পর্কে, যা আমাদের ধর্মশাস্ত্রে নেই। এসব শুনলে আমাদের আজকালকার ধর্ম আঁকড়ানো রাজনৈতিক দলের কথাও মনে পড়তে পারে, কিন্তু সব পেরিয়ে যা আছে সেটা হচ্ছে একটা অসম্ভব স্বচ্ছ দৃষ্টি, একটা ক্ষুরোধার ভঙ্গি, চমৎকার কথা বলা, যেটা আদিত্য বললেন যে যেহেতু লেখাটা মূলত কথা, সেহেতু একটা কথ্য স্রোত প্রবাহ এটার মধ্যে আছে, এবং পুরোটা মিলিয়ে বইটা একটা চমৎকার উপভোগ্য বই। তাই আমরা যখন পড়ব আশা নিরাশা ঋণাত্মক ইতিবাচক এই সব কিছু ওজন করব না, আমরা পড়ব পড়ার আনন্দে, তারপর নিজেরা ওজন করে যেটুকু রাখবো, যেটুকু ফেলে দেবো। আর যদি আমাদের কারণ মনে হয়, যদি আদিত্যরও পরে মনে হয়, তাহলে আমরা আমাদের একাল আর সেকাল নিয়ে একটা বই লিখব। এবং যদি কেউ আরেকটু এগোয়, আদিত্য যেটা বললেন যে আমরা তো কেউ সাধু ভাষা পড়ি না, সেই জন্য উনি ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন, কারণ সাধু ভাষা পড়াচ্ছে আমাদের কাছে ইংরেজি পড়াটা অনেক সহজ। তা এরকমও কোনো মানুষ থাকতে পারেন যিনি মনে করলেন একটা কাজ করি না, এই সাধু ভাষার বই বা শুধু এই বইটা কেন, অন্য অনেক বই, আমরা তো আর রবীন্দ্রনাথের বই বা বঙ্কিমচন্দ্রের বই অর্ধেক বুঝতে পারি না, মানে আমরা পারলেও আমার ছেলেমেয়েরা পারে না, পারা সম্ভব না, অতদিন আগের ভাষা ও ভঙ্গি। তাহলে কেউ যদি এরকম একটা প্রকল্প নেয় যে রাজনারায়ণের এই বইটা থেকে শুরু করে অন্য বইয়ে আমরা সাধু ভাষা থেকে চলিতে অনুবাদ করি না আজকের বাংলায়, তাতে হয়তো বাঁদিকে সাধু ভাষাটা থাকলো, ডান দিকে চলিতটা থাকলো, তাহলে কে বলতে পারে যে আজকের ছেলেমেয়েরা যারা 150 বছর আগের বই আমি পড়তে যাবো কেন, তারা তো 1.5 বছর আগের বই পড়ে না, তো সে কথা ছেড়ে দিলাম, তারা বাংলা ভাষাকে প্রত্যাখ্যানই করেছে। তো তাদের জন্য যদি কেউ আদিত্য বা অন্য কেউ এগিয়ে এসে রাজনারায়ণ এবং বা অন্য কারোর বই সাধু থেকে চলিত বাংলায় অনুবাদ করে, তাহলে আমরা অত্যন্ত খুশি হব বলে আমি মনে করি। ধন্যবাদ। We'll open the session to the floor. If anyone has any questions, short questions, or even shorter comments, they can come up and make them. You can raise your hands, we'll send the mic over to you. গুড ইভিনিং। বইটা পড়লাম, খুব ভালো লাগলো, ব্রিলিয়েন্ট বই।
and he has described very nicely. একটা ইনফরমেশন আমার একটুখানি অড লেগেছে, ওখানে লিখছেন যে উইমেন্স এডুকেশন সেটা রাজা রাধাকান্ত দেব উনি আর কি পায়োনিয়ারিং করেছিলেন। I mean, I searched the Grok and my general knowledge, I have my general knowledge. I have never heard of this name basically. I mean, to deep dive করলাম, he was there, he had also promoted women's education at that time, but still Raja Rammohan Rai, then Ishachandra Vidyasagar, Sir Bethune, I mean, they are the pioneers basically. A little bit information একটু এদিক ওদিক আছে, তবে উনি চন্দ্রিল স্যার যেরকম বললেন যে you can ignore a few things because you don't have to believe everything the author has written. Thank you. Thank you. Anyone? Rajnarayan Basu, in his book, says, when ignorance is bliss, is folly to be wise. Thinking of that, I thought I won't say anything, but all the comments made inspired me to write, to quote from the book. I think Rajnarayan Basu did not entirely denigrate Bengal or the Bengalis. It's wrong to get to a conclusion. I was reading a book, but I have the book with me, and I'm quoting at the end. He says, Bagarira ekhone civil service porikha diya কলির ব্রাহ্মণ মণ্ডলীর মধ্যে স্থান লাভ করিতে সক্ষম হইতেছে। ভারতবর্ষে যেখানে বাঙালিরা মন করিতেছে সেইখানে একটা কারখানা করিয়া তুলিতেছে, যথা অযোধ্যায়, জয়পুরে, কাশ্মীরে। বাঙালিরা এক্ষণে ধর্ম ও রাজ্য বিষয়ক আন্দোলনে ভারতবর্ষের অগ্রবর্তী স্থান অধিকার করিতেছে। অতএব বাঙালিরা দ্বারা এইটুকু হইয়াছে, অধিক কেন হইবে না, ইহা কী প্রকারে বলা যেতে পারে? ঈশ্বরের অসাধ্য কিছু নাই। তিনি নীচকে উচ্চ করিতে পারেন, উচ্চকে নীচ করিতে পারেন। এই বাঙালিরা জাতি এক্ষণে সকলের নিকট ঘৃণিত, কিন্তু হয়তো এই বাঙালি জাতি যা করিবে ভারতবর্ষে আর কোনো জাতি তা করিতে সক্ষম হইবে না। হয়তো এই দুর্বল বাঙালি জাতি ভবিষ্যতে পৃথিবীর মধ্যে একটা প্রধান জাতি হইয়া উঠিবে। ঈশ্বর সেই দিন শীঘ্র আনয়ন করুন। Reading this conclusion, it does not say that Rajnarayan Basu had lost complete faith in Bengali, despite whatever the speakers may say. Second thing, hope is an important part of life. It is the last thing which came out of Pandura's box. So therefore, I don't think hoping for good does any harm to anybody. Because if you don't even hope, you have lost your life. So therefore, the Ishwar, whether you believe in Ishwar or if you don't believe in Ishwar, you believe in yourself completely, both the same thing. Whether you're a completely unbeliever or a believer, immense believer on a self-ability, both the same thing. So therefore, I don't think kamana kora, to desire, to wish for that something will happen, is not a bad thing. Thank you. Thank you, sir. Your point is well taken. We'll have time for one more comment. Lady at the fourth row. First of all, congratulations, Aditya. I just know him from quite childhood, so I just wanted to say something. There was nothing regarding to the book, but to the rote learning which Mr. Mitra just said, that the incident which you told about the kid being praised by his parents. So I really feel that now the rote learning really has been advocated by parents. And when you talked, when Aditya spoke about his rote learning, like he comes also from the same school, because I've seen him very close and I've seen his parents very close, I can only say even if he's from the rote learning thing, I would definitely admire his parents, that they have inculcated in him the love for language, the history, and obviously he is himself interested in that. But as a parent, I think that is very that has more credibility when parents come forward and engage the children to get involved. So the rote learning part is more of, we should be more careful rather than telling our children that they are going into the rote learning system. And our system
is something which we are only advocating it. So I'm very glad to hear that Future Foundation doesn't do that. And congratulations again, Firm. Okay. Thank you. From that comment and by looking at Aditya, I suppose Rajnarayan's hope wasn't so misplaced after all. Of course, of course. All good things have to come to an end. Therefore, I'll request Ms. Malobika Banerjee to come forward and give the vote of thanks on behalf of the Bengal Club and the Library Subcommittee. So thank you, gentlemen. Thank you, Aditya, for undertaking this responsibility to get this book to a greater audience, myself included. It's very wonderful to see a young translator taking a book in Shadu Bhasha and transforming it into a more accessible text for so many of us who don't read Bengali. Thank you, Mr. Mitro, for your edifying thoughts, not only on education, some of them slightly scary, I must admit, but thank you for seeing the handprint of Rajnarayan Basu in the legacy of Sri Aurobindo, and many of us in this room may not have known that there is that link between this book and the great legacy of Sri Aurobindo. And thank you to my dear friend Chandril, who is to bet against 2075, us being in, or our great-great-great-grandkids being in Bengal Club, discussing a collection of talks and essays and articles of Chandril, which tell us about the demise of Bengali society in 2025. Thank you so much for always saying yes. I would like to invite Uttaradi to felicitate our guests, and thank you very much to Deepan for segueing between English and Bangla in a way that didn't get him any jurmana right through. I think I've done the same except for that one word. So thank you. The book is available at the back for those who wish to buy it. Thank you.